بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديوهات السابقة كلها تتحدث كانت عن الفري بارتكلز، ويعني الجسيمات الحرة. اليوم شابتر جديد هو الانتراكشن، يعني الأفكار التي ذكرناها سابقا كلها في الفري بارتكلز سنطبقها اليوم في الانتراكشن. ويجب أن يحمل الانتراكشن معلومات دقيقة عن الفرضيات. يعني مثلا قلنا أنه في الانتراكشنز هناك فضاء داخل التفاعل، هناك فضاء خارجي. الفضاء داخل التفاعل لديه حدود وهو فيه السيمتري تكون مكسورة كلها، والفضاء الخارجي هو الفضاء الذي يبدأ عنده الفري بارتكل أو الفري فيلد. الفضاء الداخلي فيه معدلات تدفق الزمان والمكان تتغير بسرعة كبيرة جدا جدا. الفضاء الخارجي لا ليس بالضرورة، وإنما تكون على ثابتة. الفضاء الداخلي يظهر فيه جسيمات سبين 1 البوزونات مثل WZ والهيجز سبين 0، والفضاء الخارجي تظهر فيه فيرميات فقط. ولماذا يظهر ال WZ والهيجز في الفضاء الداخلي ويظهر في الفضاء الخارجي؟ ذكرنا أنه لأنه هي ثقيلة جدا جدا، ومع هذا تتغير كتلتها، تتغير وتتضخم باستمرار وتصبح تهديدا مرة أخرى للفضاء ثنائي الأبعاد، فيقوم بتحليلها أيضا، فيقوم بجعلها تتحلل هي الأخرى إلى جسيمات أقل. التيار في الفضاء الداخلي غير منتظم، أو تيار نيثر، مشتق التيار نيثر لا يساوي صفر. في الفضاء الخارجي المشتق يساوي صفر. الفضاء الداخلي تبدأ جسيمات صغيرة ثم تتضخم حتى حدود الفضاء، أو الفضاء الخارجي الجسيمات تكون مستقرة وتكون متذبذبة، ونعبر عنها بالفري بارتكل. هذه الفرضيات سيتم تطبيقها هنا في هذا الشابتر، ليس هذا في هذا الشابتر فقط، وإنما سيتم تطبيقها في هذا الشابتر والسلسلة التي بعدها بإذن الله تعالى. سنختبر هذه الفرضيات وسنرى هل هذه الفرضيات صحيحة، هل نظرية علي يوسف صحيحة في هذا الأمر أم لا. سنلاحظ شيء معين في الانتراكشنز، أنه نفس الفرضيات التي تم تطبيقها في ميكانيكا الكم أو في ال QED اللي هو في الفري بارتكل سيتم تطبيقها هنا في الانتراكشن. يعني مثلا سيحاول البروفيسور أن يجعل سيمتري محفوظة في الانتراكشن، وسيحاول أن يجعل زمن غير مؤثر في الانتراكشن، بس يحاول أن يجعل طبعا سيمتري محفوظة، يعني اللاجرانج سيكون انفاريانس، سيكون لورس انفاريانس في الانتراكشن. لهذا سنرى أنه في الانتراكشنز فإن التأثيرات الزمنية في الفضاء الداخلي التي تغير كثيرا من السيمتريز سيتم تجاهلها، وسيتم النظر ما بعدها. لهذا سنرى أن الانتراكشنز أو تتبع الكتل وتتبع الجسيمات التي تتكون سيتم تتبعها مع زمن معين. هذا الزمن
الذي يحدث فيه كل هذا الكثر في السيمتريز وكل هذه التغيرات في معدلات التدفق لا يتم تجاهله تماما، وسيرى ما بعده. سيظهر هذا جليا عند تركيب معادلة الانتراكشنز اللي هو في هذه بيكتشر والانتراكشن بيكتشر، بحيث أنه يتم فرض أنه يعني الجسيمات قادمة من ما لا نهاية من ناحية زمنية ومسافة أيضا، ويحصل انتراكشن ثم تذهب إلى ما لا نهاية. هذه الفرضية أن الجسيمات قادمة من ما لا نهاية وستذهب من لا نهاية، طبعا الانتراكشن لن يستمر إلى ما لا نهاية وإنما لفترة محدودة جدا، وبالتالي إذا عملنا هذا أن الجسيمات قادمة من لا نهاية وذاهبة إلى ما لا نهاية نستطيع أن نستعيد السيمتريز مرة أخرى، لكننا سنفقد ماذا؟ سنفقد تتبع جسيمات في الانتراكشن. تعالوا نشوف هذا الأمر وندرس هذا الموضوع بعمق أكبر، ونتتبع أيضا الكتل ونحاول نستخرج معادلات في هذا الأمر بطريقة أشمل وأكبر، وإن شاء الله يكون فيديو مفيد، ويعني يكون هذا الشابتر مفيد ويكون ملهم للعلماء في أنه يكتبوا معادلاتهم التي تعبر أو تطور نموذج المعياري، تطور نظرية المجال الكمي، وأيضا تطور ميكانيكا الكم، وإن شاء الله نجد اتفاقات بين ما سيقوله المحاضر وبين نظريته بإذن الله تعالى. تعالوا نبدأ بإذن الله. Today we will begin with our third chapter in the semester of Quantum Field Theory 1. We have very, very extensively discussed free fields and the quantization of free fields, and now we will finally come to interactions, and we will quite immediately discuss Feynman diagrams, which are of course an extremely useful tool to describe interactions in quantum field theory. And here I've already written down an outline of how we برضو معلش تضيف من الفرضيات أن الانتراكشن سيعبر عن أيضا الطاقة المطرودة. سيحاول البروفيسور أن يدخل في المعادلة الطاقة المسببة للتفاعل والطاقة المطرودة، لكن في النهاية ستكون هذه النتيجة معادلة النهاية أيضا ستعبر عن الطاقة المطرودة ولا تعبر عن الطاقة الموجودة داخل التفاعل، بالرغم أنه يفترض أن جسيمات ساقطة وجسيمات منبعثة، لكنه سيعبر عن الطاقة المطرودة، وهذا سيظهر جليا في معادلة فايمان وفايمان بروبيجيتورز. هذه أيضا يجب أن نضيفها للفرضيات التي ذكرتها قبل قليل. plan to do this topic, and in particular how it compares with the video series from 3 years ago. Because this semester we will be very brief in our derivation of Feynman diagrams and Feynman rules. We will derive perturbation theory and Feynman rules for the S matrix, which is a special case, the most important case, most likely, but it's not the most general case. But that is what we will do. And we will focus here on tree-level Feynman diagrams without closed loops, and in particular we will derive Feynman rules general enough for spin 1/2 and spin 1 fields like they appear in the standard model and in QED. Why will we be brief? First reason is the complementarity. I told you in the beginning of the semester that 3 years ago the Quantum Field Theory 1 lecture focused mainly on quantum aspects, on aspects which have to do with the difference between classical and quantum theories, the specific relationships between causality imposed on a quantum theory. And all of that, these subtleties related to this were discussed in great detail and depth, and they have nothing to do with spin 1/2 or spin 1. But in this semester we focus mainly on the differences
coming from non-vanishing spin. And therefore, we have discussed at length the free field quantization, where there are very strong differences, as you saw in the case of the spin 1 massless particle, which where the free field quantization is much, much more complicated than the spin 0 quantization. For interactions, however, the difference is extremely small, and all the details can be discussed with the case of spin 0, and that is what we have done 3 years ago. So we will not repeat that level of detail here, and so you can watch those videos if you are interested in that. The second reason is a pedagogical one. It's extremely useful for you, in my experience, to learn the use of Feynman diagrams as early as possible, because once you understand the language of Feynman diagrams and you are able to calculate Feynman diagrams, everything else becomes much clearer, because you are always able to illustrate what is going on with the help of those Feynman diagrams. And in fact, today we will already learn how the Feynman diagrams work, and we learn the derivation of them from perturbation theory. Okay, so let me discuss a little bit more in detail what has happened 3 years ago, so that you see the connection. And as you see, the connection will come out here at the end. So there we also derived perturbation theory and Feynman diagrams, but we did it for a more general case, namely for so-called green functions, not only for S-matrix elements. And then in this lecture 7, we did a critique of the mathematical details of those derivations, because there are some mathematical subtleties involved, which are also involved in our derivation here. And so those subtleties are discussed in detail, and they give rise to the necessity of the so-called renormalization and regularization. That was then also discussed here in lecture 8. The basic point that you can also understand in simple terms is this: you should really view the interacting quantum field theory as a limiting theory. You have to define a family of theories, let's say defined by some regularization procedure with a parameter epsilon, let's say. Then for each epsilon non-zero, the theory is well defined and such derivations are correct. But then you take the limit where epsilon goes to 0, you obtain a limiting theory where the derivations here are not well defined anymore, but the limit nevertheless exists, at least for observable quantities. But certain limits for certain quantities might not exist. For example, for the Lagrangian, the limit might not exist. And so you see that Lagrangian and canonical quantization and these things are really tools which help you to construct a quantum field theory, but at the end you obtain something new, namely the limit theory, and the Lagrangian and these derivations that we do are tools in the construction, but the final result might be something else, namely an interacting quantum field theory. So that is discussed here, and then in some lectures we carry out this rigorous construction of renormalized Feynman diagrams and green functions. And then in lecture 12 you can find some physical and somehow philosophical remarks why this procedure should work at all, and why it makes sense. Maybe just to illustrate this point here with the regularization, a very, very simple picture which is correct that you can have in mind is space-time. Space-time is infinite and continuous, and so you can obtain that in two limits. Namely, first you can replace space-time by a finite set of space-time points, a finite number of points which have a finite distance from each other, and the overall number is also finite. And that would be such a regularization. And on this finite number of space-time points, you can define a quantum theory where all the derivations are strictly mathematically correct. And then you perform the limit where the distance between neighboring points goes to 0 and the overall number of points goes to infinity. So it's a double limit. And then you obtain the continuous space-time and the theory defined on it. Then the next point is the S-matrix, which we will discuss here as well. There, the S-matrix was non-perturbatively constructed from the green functions defined before via a so-called LSC theorem. And this
non-perturbative construction is useful because it is then also valid for bound states like the proton, hydrogen atom, and so on. Our derivation will not be valid, strictly speaking, for such bound states, but only for elementary particles. And then in lecture 15 there, we derive a special case, and that is actually the thing that we discuss. So here at the end, you see also with some detailed comments how our approach fits into the picture developed there, and how it is a special case which is valid under certain conditions which are also explicitly spelled out there. So everything will be consistent, but we will use here the abbreviated derivation, and my recommendation to you is that first we do our abbreviated derivation, and then later on, after you have developed some practice, you can watch those videos for your entertainment or to get some insights into those details. But let us carry out our derivation. Let us begin with a definition of an interacting quantum field theory. First, let me explain our ansatz. We use again the Lagrangian and canonical quantization, like for the free fields. And why do we do that? Because our section 2 has taught us that this Lagrangian approach, together with Noether's theorem, basically guarantees us that we get a unitary representation of the Poincaré group on our Hilbert space of states. That is the basic point. So this formalism is basically a guarantee that we end up with a fully relativistic quantum field theory. And that is why we use it. And our choice will be that we write down a Lagrangian, which I write as L, curly L, which is a free Lagrangian plus an interaction term, L0 plus L int, where this L0 is a free Lagrangian which is exactly one of the free Lagrangians of our section 2. So it can be any combination of L's from section 2. Because we know exactly how to quantize them and we know exactly their interpretation. So we take as a free theory exactly the theories that we know. And this interaction Lagrangian can be anything else, but we impose a few restrictions. First of all, we assume it to be local, so it depends only on fields at some unique space-time point x. And of course, we assume it to be Lorentz invariant. And then it is some combination of the fields which appear also in this L0. These are our assumptions. And that is maybe not the absolutely most general quantum field theory that we can construct in this way, but it's a special case based on such Lagrangians. But it's a very, very wide class of quantum field theories which contains all the modern important examples like QED, standard model, and many, many extensions of the standard model all fall into that class. But of course, in general, one might also consider non-local Lagrangians or, of course, non-Lorentz invariant theories as well. But we do not do that. So that is our ansatz. Then let us collect a few quantities which might be of interest.
And so in section 2, we have fully studied the quantization of the free Lagrangian L0. So that quantization is completely understood. And what is the result? In simple terms, the result of section 2 is that we have a full knowledge of all operators connected to the quantum theory and all the states in our Hilbert space. So we have, generically speaking, field operators phi of x. We have creation annihilation operators A dagger of p. We have a Hamiltonian, which I now call H0. The 0 corresponds, of course, to the L0, but that is the Hamiltonian from our section 2, which is now the free, unperturbed Hamiltonian. And connected to it, we have a unitary representation of the Poincaré group, which I now call U0 of lambda A, which is, of course, containing, for example, this free Hamiltonian H0. And it's constructed in the way we have explained. So we have all that. Then we have also states like the vacuum state, which is by definition the ground state of the free Hamiltonian H0. So this vacuum state is an eigenstate of H0 with eigenvalue 0, for example, without loss of generality. And then we have Fock states A dagger acting on the vacuum and so on, which have the interpretation of free one-particle states and multi-particle states as well. Okay, so we know all these objects, and they exist also in the interacting theory as operators and states in the Hilbert space. Now we have, of course, in addition, the full theory. And the full theory is based on, for example, the full Hamiltonian H. That would be one of the first quantities that we can construct once we have the full Lagrangian, we have the full Hamiltonian, and we know certain equations of motion that must be satisfied by operators in the Heisenberg picture. So we will, for example, get some Heisenberg field operators, which I would call capital phi of x. They are defined in the full theory in the Heisenberg picture, and they would satisfy equations of motions which are based on the commutator between the capital phi and the full Hamiltonian H. That defines then the time derivative of those capital phi's. And in general, there is nothing like this A dagger that doesn't exist. We just know equations of motion with a full Hamiltonian, but they are not solved by replacing the capital phi by such a Fourier ansatz with creation annihilation operators. That ansatz doesn't solve the equations of motion, so that doesn't exist. But what of course exists is again a unitary representation of the Poincaré group, which contains, for example, the full Hamiltonian H. And it contains additionally momentum and angular momentum and boost operators. Then there would be a full vacuum, which I call omega, and omega is by definition the ground state of the full Hamiltonian, so it's an eigenstate of this H with the lowest possible eigenvalue, and then there are other states. So these are quantities in the free theory and in the full theory. And one task could be to analyze the action of all those operators on all the possible states and determine eigenstates, eigenvalues of those operators, like in ordinary quantum mechanics. And that is a very difficult task, which we will not pursue here, at least not today. What we will pursue, however, is interaction. And one task could be to analyze the action of all those operators on all the possible states and determine eigenstates, eigenvalues of those operators, like in ordinary quantum mechanics. And that is a very difficult task, which we will not pursue here, at least not today. What we will pursue, however, is interactions and scattering matrix elements, in other words, probability amplitudes for physical processes of asymptotically free particles. And for this purpose,
we do not need to analyze all those objects here in the second line. So we will work in the interaction picture. And then the objects in the first line are essentially sufficient. Then let us recap the notion of pictures in quantum mechanics. As you know, in quantum mechanics there are different pictures to define the time evolution, and the first most well-known one is the Schrödinger picture. In the Schrödinger picture, the states are time dependent, and the time dependence of the states is directly given by the full Hamiltonian of the theory, whereas operators are time independent. And so here we would have a state psi s of t, which has a certain time dependence. Okay, let's write it down. I d by dt of that state is given by the full Hamiltonian acting on the state. Then we have the Heisenberg picture. In the Heisenberg picture, the states are time independent, but the operators carry the full time dependence. And so we can define in particular for each Schrödinger picture state, Heisenberg picture state, which is now time independent and which is obtained by e to the I h t acting on the time-dependent Schrödinger picture state, and if you plug that in, then you see that the time dependence of the combination here vanishes because of that Schrödinger equation, and so the Heisenberg picture states are time independent, and the operators in the Heisenberg picture, they are time dependent, and their time dependence is governed by the commutator with a full h, and we have used that already in our section 2. Then there is something in between the Dirac or so-called interaction picture, which is essentially the Heisenberg picture, but only for the free Hamiltonian H0. So the states are almost time independent, and the operators carry almost the full time dependence, and so we have here psi I of t is obtained by e to the I h0 times t acting on the Schrödinger picture state. And so if the perturbation vanishes, h and h0 are the same, then this is of course also time independent. But if there is a perturbation which is small, then the time dependence of that is small. And the time dependence of the operators is given by a commutator with h0, of course. So, and you can write this also with a double exponential e to the I h0 times t, and then e to the minus I h times t acting on the Heisenberg state. So for the Heisenberg, you first go to the Schrödinger picture and then to the interaction picture. And these operators do not commute. That is why you cannot easily bring it into one exponential function, but that is how the pictures are related. Dependence of the operators is given by a commutator with h0, of course. So, and you can write this also with a double exponential e to the I h0 times t, and then e to the minus I h times t acting on the Heisenberg state. So for the Heisenberg, you first go to the Schrödinger picture and then to the interaction picture. And these operators do not commute. That is why you cannot easily bring it into one exponential function, but that is how the pictures are related. And so let me put here
just the final formula, namely, what is exactly the time evolution in the interaction picture. In the interaction picture, first the operators, as I said, have a time dependence as follows. d by dt of some operator in the interaction picture of t is given by the commutator with h0. Okay. And this equation is the equation which is fulfilled by our operators in section 2. They satisfy this equation. Now h0 is always a Hamiltonian corresponding to our section 2. Therefore, all the operators constructed in section 2 with all their detailed properties satisfy this equation, and therefore they solve it. Yes? Oh yeah, here. Thanks. So this is satisfied by the operators of section 2. Then we can generally split the Hamiltonian into the free Hamiltonian H0 plus a perturbation, which I call V, and that is assumed to be small. And this equality might look differently in the different pictures, because of course the operators need to be defined in some pictures, but at t equals 0 all the pictures agree, and so this equation holds at t equals 0 in all pictures. Okay. And then from that equality at t equals 0 you might derive what kind of equation holds at other times in the various pictures where the operators might be time dependent. So for example, this operator is not time dependent in the Heisenberg picture because it commutes with itself. That operator is not time independent in the interaction picture because it commutes with itself. But the opposite is not true. So in the interaction picture, that is time dependent, and that is time independent, and that is time dependent in our interaction picture. And so indeed, it is now important to define V in the interaction picture at an arbitrary time, Vi of t, which is given by e to the I h0 times t times V times e to the minus I h0 times t. So that is the general transformation for the interaction picture. And then we get a Schrödinger equation for states, namely I d by dt of a state psi I of t in the interaction picture is given by this Vi of t acting on psi I of t. Okay? So in the interaction picture, the Hamiltonian which governs the time evolution is just this Vi, the perturbation, which is time dependent in the interaction picture, and that is then the Schrödinger equation fulfilled by our states. So that is the time evolution in the interaction picture, and the interaction picture is good because we know which operators satisfy those equations of motion, namely the ones of section 2. Let us next define scattering. And the S matrix, which is the main object that we want to study. And we begin with the definition. So the situation of scattering is the same as that you know from classical mechanics. You have simply particles that are essentially non-interacting for a long while and that move together. Then they interact
and after the interaction, they essentially become non-interacting again and move away from the interaction. So the classical example is a billiard ball collision, and that same situation can be used in quantum mechanics. And so we will have here certain particles with momenta p1 and maybe some certain spins, and up to pm, various initial state particles and momenta. And in the final state we have also a certain number of particles with momenta p1 prime up to pn prime. And of course in quantum field theory the number of particles can change in an interaction, and therefore in general we have m not equal to n. We can start with 2 particles colliding and end up with 3 or more final state particles. So we will use here momentum eigenstates for the initial and final states, but if you really think about the interaction, then you should of course mathematically and physically correctly describe the whole thing by wave packets. Because what does it mean, momentum eigenstate? A momentum eigenstate has no localization in space, right? Therefore it makes no sense to say you have a momentum eigenstate particle which comes from somewhere and collides with another particle at a certain interaction point. In order to describe that, you need a wave packet which is approximately localized in space and approximately localized in momentum space. And then you can say this particle moves in this direction, that particle moves towards the same point. Then they interact in a small region of space at a small interval in time, and afterwards they move away from each other. So the correct description would be one in terms of wave packets, but we will not do that. طيب تعال نشوف لماذا دائما أنا أقول أنه ال QED تصف التيار أو تصف الطاقة المطرودة، لا تصف الطاقة المتفاعلة. طيب تعال نشوف من هذه، لماذا من هذه الصورة لماذا دائما أقول ذلك. بالرغم من أنه هذه الصورة اللي هو السكترينج في هذه الصورة معروف، يعني واضح جدا أنه هناك جسيمات ساقطة، جسيمات منبعثة. الجسيمات الساقطة ظاهريا نقول أنها تعطينا يعني تدخل في التفاعل. الجسيمات المنبعثة أيضا تدخل في التفاعل، بالتالي هذا التفاعل تفاعل دقيق جدا يصف طرفين للمتفاعلات، لكن في الحقيقة هو ليس كذلك، هو لا يصف الجسيمات الداخل في التفاعل، هو يصف جسيمات منبعثة من التفاعل بدلالة الجسيمات الداخلة في التفاعل بشرط مع تطبيق الانفاريانس السيمتريز. والدلالة على كده أننا نستخدم الدلتا التي تقول لنا أنه كميات التحرك من المفترض أن تكون ثابتة، أو تكون حاصل جمع كميات التحرك تكون صفرا. عندما نستخدم هذه الآلية هذه تعتبر سيمتري. طيب سيمتري أين يطبق؟ يطبق في زمن انتهاء التفاعل. سيعود السيمتري مرة أخرى بعد انتهاء التفاعل، لكن كما ذكر الآن البروفيسور أنه قد تدخل متفاعلات عبارة عن جسيمين وتخرج متفاعلات أكثر من 3 أجسام. لماذا؟ لأنه نحن طبقنا السيمتريز وطبقنا هذا السيمتري في زمن وقدره، أو في زمن حيث ينتهي فيه التفاعل، ويحصل فعلا أن الجسيمات الداخل التفاعل تساوي الجسيمات الخارج التفاعل. وهذا يعني أن إذا خرج من التفاعل 4-5 أجسام جسيمات يجب أن كميات التحرك لها تساوي كميات التحرك للجسيمات الداخلة. لكن نحن الآن نصف ماذا؟ نصف الجسيمات الخارجة من التفاعل بدلالة الجسيمات الداخلة. طيب هذا جميل، لكن من أي ناحية؟ نختصر كثير من النواحي باستخدام السيمتري، نختصر كثير من النواحي التي توجد في داخل التفاعل، ثم نصف بمثلا زاوية السقوط
وزاوية الانعكاس أو التشتت، مثلا بدلالة كميات التحرك والطاقات. يعني هذان الشيئان هما المهمان جدا جدا. طبعا هو ذكر أنه نستخدم الويف باكيت تخبرنا بالتموضع، وهي زوايا السقوط وزوايا الانعكاس أو زوايا التشتت، السقوط التشتت. أيضا الويف باكيت نستطيع أن نستخرج منها الطاقة. فنحن نصف طاقات وجسيمات المنبعثة بدلالة الجسيمات الساقطة، وأيضا نصف الزوايا بدلالة الجسيمات الساقطة. إذا نحن نصف تفاعل أو نصف طاقة مطرودة من التفاعل بدلالة أو نسبة إلى الطاقة الساقطة من التفاعل ساقطة للتفاعل. طيب ماذا يحدث الطاقة الساقطة داخل التفاعل؟ لا نعلم شيئا. ماذا يحدث الطاقة المطرودة من التفاعل فور طردها من التفاعل، فور ما يحصل في التفاعل؟ لا نعلم شيئا. فقط نحن نصف هذه الجسيمات فيما يسمى في الفري بارتيكل. طيب ما الذي يخبرنا في ميكانيكا الكم أو في QFT؟ ما الذي يخبرنا الوضع الحقيقي للتفاعل؟ لأن QFT صحيحة، وبما أنه هذا التفاعل تفاعل مستمر أو متصل، فهذا يعني يمكن تتبع هذا التفاعل باستخدام معادلات مطورة إلى الدخول داخل التفاعل، ونعرف كيف تغير رقم النمبر اوف بارتيكلز، كيف تغير الرقم بحيث أنه دخلت جسيمين وخرجت 10 جسيمات. طيب كيف نفعلها؟ ما هي الآلية التي نستطيع أن نجد فيها هذا الأمر؟ هذه الآلية تسمى بالإس ماتريكس الذي سيدرسها هو حاليا، يعني الآن سيدرسها. هذه الإس ماتريكس تخبرنا بدقة الآليات التي تحصل في التفاعل، لكن بشرط أن لا نعتبر كونتراكشنز، أن ندرس كل هذه الجسيمات التعقيدات في الإس ماتريكس دون أن نستخدم الكونتراكشنز. لماذا الكونتراكشنز؟ اختصارات الكونتراكشنز هذه هو اختصار الكونسيليشنز اللي بتحصل في الاس ماتريكس وتعطينا نتيجة بسيطة وسهلة. هذه تعبر عن السيمتري. لكن إذا اعتبرنا الاس ماتريكس كما هي وندرس كل حد فيها بدقة، هذه الحدود ستعطينا التفاعلات الدقيقة جدا جدا التي تحصل في داخل التفاعل، وتغيرات التغيرات الدقيقة جدا التي تحصل في داخل التفاعل. مثل ماذا؟ مثل تغيرات الطاقة، تغيرات عدد الجسيمات، مثل نقول مثلا آليات الصراع والحرب العنيفة بين الكتلة أو الطاقة والفضاء ثنائي الأبعاد، مثل خصائص الفضاء ثنائي الأبعاد داخل التفاعل، مثل خصائص الكتلة داخل التفاعل. وبالتالي هذا الأمر يمكن نطبقه في بداية الكون التي يعني اللي هو الزمن قدره من 10 أس ناقص 42 إلى 10 أس ناقص نقول 10 أو إلى الثانية الأولى. هذه في هذه الفترة هناك خصائص كثيرة جدا حصلت، لأنه تلك تفاعلات، يعني في ذلك الوقت هناك تفاعلات، والتفاعلات ناتجة من ماذا؟ ناتجة من أنه لدينا فضاء ثنائي الأبعاد خلقه الله سبحانه وتعالى، فضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر، ونفخ فيه طاقة بلانك عبارة عن طاقة في فضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. حصل تفاعل بينهما أبعاد صغيرة جدا، 10 أس ناقص 35 تكعيب، يعني 10 أس ناقص 105 متر مكعب. هذه الأبعاد الصغيرة جدا جدا حصل فيها أنها أتتها طاقة عالية 10 أس موجب 33 كلفن. هذه الطاقة العالية تحتوي على جسيمات صغيرة جدا جدا
أصغر من الفوتون، كتلتها أصغر من كتلة الفوتون. هذه الجسيمات أو ربما كتلة الفوتون ذات نفسها، لكنها أعتقد أنها أصغر من الفوتون لأنها هي تعتبر كتاكيون. هذه الجسيمات تفاعلت مع ذلك الفضاء الصغير جدا وتضخمت، كونت لنا الكون المرئي الآن والمجرات والنجوم وما إلى ذلك، وأيضا خلقت لنا القوى الأساسية الأربعة. هذا هو عبارة عن تفاعل، هو نفس التفاعل الذي يحدث في مفاعل صدمة الجزيئات، لكن علينا أن نعتمد أزمنة صغيرة جدا جدا. علينا أن نعتمد أزمنة صغيرة جدا جدا، وكيف نراقب هذا التفاعل كيف يحصل في الأزمنة الصغيرة. إذا الإس ماتريكس تحمل معلومات قيمة جدا جدا بخصوص التغيرات التي تحصل في فضاء التفاعل وتحصل في زمن صغير جدا جدا، بشرط أن لا نقدم على الاختصارات والكونتراكشنز التي نفعلها في الاس ماتريكس، ونأتي بنتيجة سهلة جدا جدا، هي نسبة بين كمية تحرك الشعاع المنعكس أو المشتت نسبة إلى كمية تحرك الشعاع الساقط، يعني تعال نقول البارتكل المنبعث نسبة للبارتكل الممتص في التفاعل، ومضروبة في زوايا بينهما. هذه طبعا معادلة بسيطة جدا جدا. هذه المعادلة نحن لا نحتاج إليها عندما ندرس ظروف التفاعل الداخلية، نحتاج إليها عندما ندرس السيمتري وندرس النتائج النهائية للتفاعل، ولا يكون غير معنيين بظروف التفاعل الداخلية. في هذا نخرج بمعادلات، هذه المعادلات ونعتمدها وخلاص. لكن عندما ندرس ظروف التفاعل الداخلية لا نحتاج لهذه المعادلات، إنما نحتاج المعادلات دقيقة جدا جدا موجودة داخل التفاعل، موجودة في الاس ماتريكس. هذه ربما تكون رؤية واضحة، وبهذه الرؤية أنا أريدكم أن تنظر إلى الاشتقاقات التي سيقدم عليها البروفيسور، ويعني تكتشف منها بعض المعادلات الداخلية للاس ماتريكس التي تؤدي في النهاية إلى هذه الاختصارات الكونتراكشنز، لكن هي نعتمد أنها لا نريد الكونتراكشنز، ونريد تتبع هذه الطاقات وهذه الطاقات وعدد المركبات أو عدد الجسيمات number of particles بناء على هذا الأمر. طيب تعالوا نواصل. Instead, we define our initial state with those momentum eigenstates. And so our initial state in the interaction picture is called I for initial state, capital I for interaction picture, and of T, because in the interaction picture the states depend on time. And so what we require is that for very, very long time ago in the past, the particles were free. And so that means if we take the limit T going to minus infinity, then that state becomes a state indicated in the figure, namely a combination of momentum eigenstates. So in words, it becomes a free eigenstate of the free Hamiltonian H0 corresponding to the particles with momenta P1 up to Pn. So that is our initial state. And so we assume that in the infinite past the time evolution stops. What does it mean that the time evolution stops? It means in the interaction picture that the interaction vanishes. If the interaction vanishes, the time evolution stops. That is exactly the point. And so therefore that is exactly what we assume. That is the condition for an initial state of a scattering process.
And so obviously the same assumption is made for the final state. Final state Fi of t. I stands for interaction picture, F for final, and the t dependence comes because we work in the interaction picture. And of course here we assume that in the infinite future, for t going to plus infinity, the time evolution stops. It becomes a constant and it goes into a free eigenstate corresponding to p1 prime up to pn prime. So, and then with our theory, in principle, we can calculate, and the theory determines what is the time evolution of both states. So the states have some boundary conditions at plus or minus infinity, but in general, they are simply states in our theory with this Schrödinger equation. So we know exactly well how the time evolve. And so the question is now, physics question, what is the probability amplitude if you prepare the initial state in the infinite past to find the final state in the infinite future? That is the question. And so it's a question on a probability amplitude. So we start by preparing this initial state at t equal minus infinity, and we ask the probability amplitude to find the final state at t equal plus infinity. And of course we have to time evolve our initial state to the time plus infinity, right? So we prepare our state, then nature does its thing. The state evolves under time from minus infinity to plus infinity. Then an experimentalist does an experiment and asks this question. And so therefore we have here minus infinity, plus infinity, and also here plus infinity. That is exactly the quantum mechanical formulation of the question asked by the sketched scattering process. And so there is a similar notation or a similar formulation in the Heisenberg picture, which I taught to some of you in quantum mechanics too. So let me just write down this. There is in the Heisenberg picture a so-called out state, F out, and in an initial state, I in. And so in the Heisenberg picture, the same answer to the same question would simply look like this. You have two Heisenberg picture states which have, of course, no time dependence, therefore no t argument, but they have labels in and out, and then simply this scalar product is the answer to the same question. So I think I did that only 2 years ago in the quantum mechanics lecture. But this is also the notation used in the lecture from 3 years ago in quantum field theory. So you might see such a notation appearing there. But we will work in the interaction picture, and in the interaction picture, the scattering question is you prepare something in the infinite past, let it evolve and interact, and then do an experiment in the infinite future and ask what is the probability to see that final state. So that's a perfectly quantum mechanical question with a perfectly quantum mechanical answer. And our task is now to calculate this scalar product between the two states in the interaction picture. And the answer will be given by Feynman diagrams. So in order to get there, let us look at time-dependent perturbation theory. طبعا موضوع الستيت اللي هو في initial ولا final. هناك ستيت أخرى داخل التفاعل
هذه الستيت نظريته تعبر عنها، لأن نظريته تتكلم عن فضاء صناعي الأبعاد، فلذلك هي تعبر عنها بما يسمى بال space quantization أو space orbitals. وهي يعني orbital، هي orbitals، هي هذه orbitals شبيهة تماما بالاوربيتالز موجودة على الذرة. طيب، داخل التفاعل ما يحصل كالآتي: بالقرب من طاقة التفاعل فنجد أن الأوربيتالز تتقارب مع بعضها البعض، وهذا التقارب ما يرفضه الفضاء الصناعي الأبعاد غير المتناظر. طبعا الأوربيتالز يعني ستيتس، ما يرفضه الفضاء الصناعي الأبعاد غير المتناظر، وبالتالي ما يفعله هو أن يطرد الطاقة بحيث أن يجعل هذه الستيتس تتباعد عن بعضها البعض مرة أخرى، أو الأوربيتالز تتباعد عن بعضها البعض مرة أخرى. داخل التفاعل، داخل طاقة التفاعل، فإن الأمر ينعكس. الستيت هذه الأوربيتالز تتباعد عن بعضها البعض، مثل ما يحدث في داخل الثقب الأسود. داخل الثقب الأسود تجد أن الأوربيتالز هذه تتباعد عن بعضها البعض، وبالتالي أيضا بما أنه الفضاء يطرد الطاقة، فإن هذه الأوربيتالز التي تتباعد عن بعضها البعض ستتقارب مرة أخرى بعد طرد الطاقة. وطرد الطاقة يتم عن طريق كسر الطاقة وطرد، كل مرة يكسر منها وتطرد، يكسر منها وتطرد، وهكذا بآليات معينة، بس في النهاية تعطينا بارتكلز تحفظ السيمتري عندما تكون في حالة الفري. طيب، إذا نظرنا الأمر بهذه الهيئة سنستطيع أن نكون معادلات سهلة وبسيطة، لكن أنا فقط ما يحيرني في هذا الأمر هو أيهما نعتمد. هل نعتمد على الستيت متقاربة، وهذا أنا أعتقد أنها الأفضل، أو الستيت المتباعدة؟ يعني هل أننا نصف الطاقة من داخل التفاعل أو من خارج التفاعل، أو طاقة التفاعل من داخل طاقة التفاعل نتعامل مع ثقب أسود، من خارج قليلا من طاقة التفاعل فإننا نتحدث عن ملاحظ يتعامل مع ثقب أسود وهو موجود في الخارج. أما إذا تحدثنا عن داخل التفاعل عميقا داخل التفاعل طاقة التفاعل، فإننا نتحدث عن ملاحظ موجود داخل الثقب الأسود. فهنا لدينا طريقتين للوصف. إذا وصفنا داخل طاقة التفاعل فإننا نستطيع بهذه المعادلات التي نستخرجها نستطيع أن نصف الثقب الأسود من داخله كأننا موجودين داخله. إذا اعتبرنا فضاء قريب جدا من طاقة التفاعل لكنه في الخارج، فإننا نصف الفضاء الخارجي الثقب الأسود، وبالتالي يكون لدينا معادلات جاهزة، معادلات النسبية العامة ذاتها جاهزة جدا، وتخبرنا مباشرة عن تطورات الكتلة. فأيهما أفضل؟ أنا حقيقة حتى الآن لا أعلم. أيهما أفضل للشرح أو أفضل للفهم لا أعلم. هل عميقا داخل التفاعل أم خارج التفاعل؟ أعتقد ربما يكون خارج التفاعل، ربما يكون خارج التفاعل، لكن داخل التفاعل احتمال يخبرنا كيف تقسم الطاقة وتشتت، لكن خارج التفاعل تعطينا معادلات جميلة جدا وفضاء متصل طبعا، مثل فضاء الثقب الأسود. فضاء الثقب الأسود طبعا هو فضاء متصل لكن بينهما دالة أسية، بحيث أن الفضاء داخل خارج الثقب الأسود نسبة للفضاء داخل الثقب الأسود فهناك دالة أسية وفضاء متصل. وبالتالي الفضاء خارج الثقب الأسود، إذا وصفنا التفاعل من الفضاء خارج الثقب الأسود أو فضاء خارج التفاعل، فإننا هذه الدالة الأسية لن تكون تغيراتها كبيرة مثل الفضاء الداخل الثقب الأسود، وبالتالي نستطيع أن نرسم رسومات بيانية ونستطيع أن نتتبع بآلية أفضل. لكن إذا اعتبرنا الفضاء داخل الثقب الأسود ونريد أن نصفه من طريق فضاء خارج الثقب الأسود، فإن الدالة الأسية ستكون مسيطرة على المعادلة ككل، وهذه الدالة الأسية
تحجب مننا كثير من المعلومات، وهذا واضح أن ميكانيكا الكم تحجب عنا المعلومات فيما يسمى بالكونشسنس، فتحجب المعلومات بالنسبة لهذه الدالة الأسية. هذه الدالة الأسية ستسيطر على المعادلة ككل، وهي تحتوي على حدود صغيرة جدا، يعني تحتوي على الكتلة مضروبة في ثابت نيوتن الجذب العام على سرعة الضوء التربيع على نصف القطر. هذه معلومات بسيطة جدا عبارة عن نسبة بين الكتلة ونصف القطر. نحن لا نحتاج لهذا، نحن نحتاج لمعادلات معقدة تخبرنا كيف تتغير الطاقة مع نصف القطر أو مع المسافة أو مع الزمن. فنحن لا نريد المعادلة الأسية تسيطر على المعادلة كلها أو الحد الأسي يسيطر على المعادلة. لهذا أنا أقترح أننا نبدأ بخارج التفاعل، نصف الفضاء ونتتبع الكتل والطاقات وعدد البارتكلز وما إلى ذلك خارج التفاعل. بعد ما نفهم ذلك جيدا نتجه إلى داخل التفاعل، وأقصد بداخل التفاعل عميقا داخل التفاعل، بحيث أن يتصرف الفضاء كفضاء داخل الثقب الأسود. هذا ما أعتقده. طيب تعالوا نواصل. This is a repetition of material done in quantum mechanics 2. So we can write the time evolution in the interaction picture using a unitary time evolution operator. So you can write your state at time t as a unitary operator ui of t, t0 acting on the interaction picture state at some earlier time t0. Okay? So that is like the solution to the Schrödinger equation. You can directly write the solution in terms of such a time evolution operator. And then the operator, of course, needs to satisfy the Schrödinger equation, namely I d by dt of this operator ui of t, t0 must be bi of t acting on ui of t, t0, because if it satisfies this equation, then the definition at the top satisfies the Schrödinger equation. Remember, the time evolution of this state here is given by this operator bi of t acting on the state. So if the operator ui satisfies the equation, then this ansatz satisfies the Schrödinger equation. And then, of course, you can define an operator or construct an operator solving the equation. And for consistency, the operator should also satisfy this. If you put into equal time arguments, then of course it should map a state to itself. So for equal time arguments, it's the unit operator. Therefore, we have now introduced an operator ui of t, t0 with two time arguments with two conditions, namely a boundary condition for equal times and a differential equation for non-equal times. And the two combined completely determine the operator because it's a first-order differential equation. So the operator is completely determined by the two conditions. We have a unique solution, and once we have that, we can obtain the time evolution of any interaction picture state. And so, what is the solution? The solution is given by the following, namely ui of t, t0 is the time-ordered product of the exponential function e to the minus I times integral from t0 to t dt prime of bi of t prime. Now my question is, do you need some proof for this? Because I think we have done it in quantum mechanics 2. Maybe you have done it even in quantum mechanics 1 as well.
So this is the time ordering, which orders all these operators according to increasing time arguments. And the exponential function is defined by its power series expansion. Okay. So if you now try it, you take the derivative with respect to t, then you get an inner derivative from the exponential function. The inner derivative is minus I times the upper limit of the integrand, which is exactly minus I times vi of t in front. And so then you see that this ansatz exactly solves the Schrödinger equation at the top. So if you want more details, then we might also discuss them in the exercise, but otherwise let me know questions. Then we can rewrite this by using that our V, the interaction Hamiltonian, is actually given now by our interaction Lagrangian, because we have defined the Hamiltonian by the Legendre transform of the Lagrangian. The Lagrangian contains this L0 and the L int for the interaction. And so in the simplest case, the interaction Hamiltonian is simply minus the interaction Lagrangian minus d3x of the L int integral, because in most cases nothing changes with the Legendre transformation with these canonical momenta pi and so on. They do not change, and therefore normally the interaction Hamiltonian is simply minus the interaction Lagrangian. So this assumes no change in the Legendre transformation. Which is, for example, the case if there are no time derivatives in the interaction Lagrangian. We can discuss later what happens in the other cases. So, okay, let us assume that at t equal 0, so in the Schrödinger picture, this needs to be evaluated for the time-independent operators, and one could then also go to the interaction picture. In interaction picture, this vi of t is then simply given by minus d3x of the L int in the interaction picture, and that is simply L int with operators of section 2 inserted, right? Because the operators of section 2, they are time dependent, and their time dependence came from the commutator with h0. So in the language of section 2, our operators were defined in the Heisenberg picture, but in the language that we use now, Heisenberg with respect to H0 means interaction picture. So the operators of our section 2, they are defined now automatically in the interaction picture. Therefore, if you write down literally the interaction Lagrangian density, and you plug in the field operators of section 2 with the creation and annihilation operators and the time dependence from there, then we have automatically our interaction Hamiltonian in the interaction picture, which is what we need here. And then we can actually give an explicit expression for our question, namely we can define S, Fi, the S matrix element. Okay, maybe I should add here the definition S, Fi. This is the definition of the S matrix. I forgot that, even though the title asks us to define the S matrix. So that is the definition of the S matrix, or precisely speaking, the S matrix element S, Fi
from this initial state to that final state is given by this matrix element. And now we can write the answer, namely that scalar product SFI. How is it given? We know the time evolution of the state from minus infinity to plus infinity is given by this time evolution operator, and we can plug in for the times plus infinity and minus infinity, which provides us with the integration orders minus infinity and plus infinity, so we integrate over all of time. That generates the time evolution of that state from minus infinity to plus infinity, and then we have the scalar product between the final result here of our state, let's say fi at plus infinity, which was this time-independent state, which is an eigenstate of the free Hamiltonian with certain momentum assignments. And then we have here this time evolution operator, which is now t of e to the plus I d4x L int in the interaction picture. And then here our initial state at time minus infinity. طيب تعالوا نقف مع هذه قليلا. أولا تعالوا نصورها لأنه في غاية الأهمية. Our initial state at time طيب كما ذكرت أن الإس ماتريكس كما ذكرت أنها تحتوي على هذه المعلومات الدقيقة جدا التي يمكن استخلاصها من ظروف التفاعل، ويمكن تتبع الكتل إلى داخل التفاعل. وهذا توضيح جيد جدا، لأنه انظر وجود الدالة الأسية. الدالة الأسية تخبرنا عن معدلات تغير كبيرة جدا جدا. هذه المعدلات التغير هي قد تصل إلى أنها تمنعنا من أن نتتبع الأمر جيدا، لأنه إذا كان هنالك بارامتر يتغير بدالة أسية، بس يتغير مع الزمن بدالة أسية ويتغير مع المسافة بدالة أسية، وهذا يعني أننا نحتاج أن نطور أجهزة تتبع الزمن بحيث أن تكون الفرق بين كل فترة زمنية له تتناسب مع هذه الدالة الأسية. يعني مثلا إذا كان مع تغير الزمن هو 10 أس مثلا إي أس 10 اللي هو 10 اعتبار الثواني، فإي أس 10 الإي أس 10 كم تساوي؟ مثلا مثلا جاءتنا نفترض يعني قل ليس إي أس 10، أقول 10 أس 2 يعني ثانيتين 10 أس 2. طيب كم تساوي 100. فنحن محتاجين مطورة كذا تنظر إلى التفاعل بمعدل 1/100 اللي هي معدل 10 ملي سكند. هذا مثلا يعني طبعا نحن الآن نتحدث عن يعني في التفاعل 10 أس ناقص 22، فنحن محتاجين نطور كذا تنظر إلى 10 أس ناقص 22، وفي بداية الكون محتاجين أجهزة تنظر إلى 10 أس ناقص 42 ثانية. فهذه الأجهزة طبعا هذا بالنسبة للعمل التجريبي يعني، لكن العمل النظري يمكن أن نطور مفاهيم النظرية بطريقة أفضل، بحيث أننا لن نكون محتاجين تجريبيا أن نطور هذه الأجهزة. بالعكس يمكن أن نعمل أشياء تقريبية، لكن يجب أن تكون المعادلة دقيقة وتكون المعادلة جميلة وعميقة. فمن ناحية نظرية هذه هي الدالة التي نبحث عنها، اللي هي تعطينا الستيت. أنا كما قلت أن الستيت بالنسبة للفضاء أثناء الأبعاد، الفضاء أثناء الأبعاد عندما ينظر للستيت
لا ينظر عليها، ينظر لها أنها تحتوي على السبين. يعني في ميكانيكا الكم أو في فوكس سبيس نحن نعلم أن عندما نؤثر بالكرييشن اوبريتور، هنا نحن ننشئ بارتكل. هذا البارتكل لديه جميع الخصائص الموجودة في دالة موجته، مثل طاقته، السبين له، كمية تحركه، الزمن الذي يتحرك فيه، المسافة التي تتحرك فيه، وهكذا. هذا كله موجود في دالة الموجة. الفضاء الثنائي الأبعاد لا ينظر بهذا الأمر، ينظر بأنه هذا الستيت عبارة عن طاقة مكثفة بكل هذه الخواص، عبارة عن طاقة مكثفة. هذه الطاقة المكثفة هل هي تسبب له تهديدا أم لا؟ إذا تسبب له تهديدا فإنه يبعثرها، وبالتالي يمكن النظر إلى الستيت هذه باعتبارها أنها طاقة مكثفة، هل هي متقاربة من بعضها أو متباعدة من بعضها. إذا كانت متقاربة، طاقة مكثفة متقاربة من بعضها، فهذا يعني أننا في ظل التفاعل. طيب حدود التقارب ماذا؟ موجودة في كتاب الحلقة 48، حيث أن النسبة بين M إلى R يساوي 10 أس 27. هذه هي حدود الطاقة. M ممكن أعتبرها عن طاقة، وR هي R نسبة القطر، فالنسبة بينهما هي 10 أس 27 في كتاب الحلقة 48، اللي هي حدود الباوندريز اوف حدود الثقب الأسود. طيب إذا حصل ذلك فإن الفضاء ثنائي الأبعاد يحارب الأمر. إذن أن نقدم أداة جميلة جدا وسهلة جدا جدا ولا تحتاج إلى تعقيدات. لن نهتم بالديجريز اوف فريدم، ولن نهتم بالسبين، ولن طاقة مكثفة، ستيت متقارب. ستيت متقارب يعني طاقة تكثفت بطريقة أكبر في مساحة أو في حجم ضيق جدا. الفضاء ثنائي الأبعاد سيفعل آلية لطرد هذه الطاقة. إذا نظرنا إلى الإس ماتريكس بهذه النظرة، فإننا يمكننا اختصار هذه المعادلة اللي هو الانتجريشن دي اس 4 بالنسبة ل اكس انتجريشن بالنسبة لل انتجريشن. يعني ال انتجريشن اللي هو ال انتراكشن، اقصد ال انتراكشن اللي هو يمثل اللاجرانج التفاعل. هذا اللاجرانج يمكن إدخال فيه كالآتي: إدخال فيه الأوبريتورز اللي هو الفاي دي كدلالة في الاي اللي هو الاي داغر والاي. وايضا بالنسبة لسبين 1 يمكن ان ندخل معها الابسلون الذي تعتبر بولاريزيشن. بعد ذلك ننظر الى هذه المعادلة في اطارها الموجب وليس السالب، ونعبر عن بعد ذلك نعبر عن طبعا كدالة في الزمن، وهذه مهمة جدا يجب ان ننظر اليها كدالة في الزمن ودالة في المسافة. يعني الاوبريتورز هذه يمكن ان نعبر عن ويف فانكشن، لان الويف فانكشن تعتبر دالة في المسافة ودالة في الزمن. يعني بدل ان نعبر عن الاوبريتور نعبر عن الويف فانكشن كدالة في الزمن ودالة في المسافة. وبالتالي يمكن ان نستغنى من البولاريزيشن، ممكن ان نستغنى من الثاني ماذا، في امور كثيرة ممكن نستغنى منها. فاذا عبرنا بالويف فانكشن وصرحنا تصريحا موقع المسافة والزمن، هنا سنختصر كثيرا للدالة على اس ماتريكس ونجعلها دالة فقط في الزمن والمسافة. تقاربت المسافة، صغرت المسافة، طبعا ضروري جدا يصغر الزمن، لكن نستطيع أن نعوض ونعرف عن الويف فانكشن عن طريق الويف فانكشن هذه
طبعا الويك فانكشن اللي هي في شرودنجر ايكويشن تعطينا سيمتريز في الطاقة وتعطينا سيمتريز في البارتيكل نمبر، لأنه في الويك فانكشن البارتيكل نمبر محفوظة. فبناء على ذلك نستطيع أن نوجد معادلة سهلة جدا، معادلة بسيطة جدا. هذه المعادلة تكون دالة في الزمن وفي نسب القطر عن طريق التأثير على هذه المعادلة بالهاملتونيان تعطينا الطاقة، عن طريق تأثيرها ال كابيتال اللي هو يسمى بالنمبر اوف بارتيكل تعطينا النمبر اوف بارتيكل، وبالتالي نستطيع أن نوجد معادلة تصف لنا في الفضاء الداخلي. وجدنا هذه المعادلة عن طريق الاس ماتريكس. وجدنا هذه المعادلة، سيكون بعد ذلك نطور هذه المعادلة أكثر فأكثر لندخل فيها السبين وندخل فيها المومنتوم. طبعا المومنتوم أيضا موجودة لأنه هناك طاقة، إذا المومنتوم موجودة ندخل فيها بعد ذلك السيمتريز بأنواعها. بعد ذلك نتحصل على معادلة دقيقة جدا تستطيع أن تصف لنا تفاعلا بطريقة دقيقة جدا، ونستطيع أن نتنبأ كيف تتغير هذه الأشياء اللي هو الطاقة والسبين، وأيضا نستطيع أن تتنبأ بقية آليات الفضاء ثنائي الأبعاد في الدفاع النفسي اللي هو الطاقة والسبين وطرد الكتل، طرد الطاقة وموجات الجاذبية. يعني نستطيع أيضا أن نتنبأ بموجات الجاذبية الخارجة من التفاعل. نأخذ هذه الأفكار كلها نطبقها مباشرة على بداية الكون، نطبقها مباشرة على المادة المظلمة، نطبقها مباشرة على الطاقة المظلمة، علما بأنني ذكرت أن الطاقة المظلمة هي تعتبر آلية ناتجة من آلية الفضاء الثنائي، تعتبر هي آلية الفضاء الثنائي لأبعاد الدفاع النفسي. فنطبقها على الطاقة المظلمة مباشرة، نطبقها على المادة المظلمة، وبالتالي يكون حللنا جميع مشاكل الكون بس فقط من هذه الاس ماتريكس. أنا سأحاول في هذا الأمر بإذن الله تعالى، سأحاول في هذا الأمر، لكن ليس الآن. بعد أن تتبلور وتنجط الأفكار أكثر، وإن شاء الله سأخرج بمعادلة جاهزة تعطينا التفسير هذا مباشرة. طبعا بالنسبة ل يعني ممكن أعطيكم جزء من المعادلة تكون صحيحة جدا ويمكن أن تطبقوها مباشرة. تعالوا نشوف هذه المعادلة التي يمكن أن تعطينا 60% من المعادلة التي نريد أن نكونها من هنا. تعالوا نشوفها. أعتقد أن هذه المعادلة تحتوي على الكتلة الصغيرة M، وهي الكتلة المطرودة من التفاعل مضروبة في C تربيع، يعني تعتبر عن طاقة. تحتوي على R تكعيب، هي R تكعيب هي الR التي تمثل الانتجريشن بالنسبة للاجرانج أو في انتراكشن، لأن الانتجريشن في فضاء رباعي الأبعاد، وهذه R عبارة عن 3 أبعاد. يمكن اعتبار الانتجريشن في فضاء 3 الأبعاد. تعبر عن الدالة الأسية. طبعا هي هناك موجودة في الاس ماتريكس، موجودة الدالة الأسية تعبر عن الكتلة مسببة للتفاعل اللي هي ام كابيتال تربيع أو ام كابيتال. هذه ام كابيتال يمكن نعبر عنها عن طاقة التفاعل. تعبر عن سرعة الضوء، وسرعة الضوء طبعا يمكن اعتبارها سرعة الجسيمات، فبالتالي هي تحتوي على الزمن، بالتالي يمكن أن نعتبر آلية معينة لندخل الزمن في هذا الأمر. تعبر عن طبعا هذا الحد كله موجود في الدالة الأسية، وعبارة عن ماذا؟ عبارة عن مشتقة المكان بالنسبة للزمان كما رأينا في المعادلة السابقة اللي هو دي ار على السي دي تي، هذا هو الحد. وبالتالي يمكن أن نعبر بدلا عن هذا الحد الكبير، يمكن أن نعبر عنها بمتغير واحد هو دي ار على سي دي تي. دي ار يعتبر التغير في المكان، على سي سرعة الضوء، دي تي
تغير في الزمان. بالتالي هذه المعادلة يمكن أن نعبر مباشرة عنها عن الاس ماتريكس، تعطينا 60 أو 80 في الإجابة 80% للإجابة عن الاس ماتريكس، وتعطينا التغيرات التي تحصل في الكتلة، اسمه اللي هو الكتلة المطرودة من التفاعل، بدلالة طاقات التفاعل، بدلالة تقارب الستيت من بعضها البعض. وهذا ما قلته والله. يعني إذا شلنا الدالة الأسية، الحد الأمام الدالة الأسية فوق الدالة الأسية، هذا كله عبرنا عنه بالدي ار على الدي تي أو الدي ار على سي دي تي. هنا تعطينا دالة معادلة في التقارب الستيت وتباعد الستيت. فالاس ماتريكس سنختصرها بطريقة جميلة جدا جدا بهذه الآلية، ثم بعد ذلك نطور هذه المعادلة شيئا فشيئا لندخل السبين، التغيرات التي تحصل في السبين والتغيرات التي تحصل في المومنتوم، ثم بعد ذلك ندرس السيمتريس اللي هو تيار نيزر الذي يمثل السيمتريس وما إلى ذلك. الدالة الأسية يمكن تمثيلها كما قلت قبل قليل هو دي ار على سي دي تي. تعالوا نشوف المعادلة التي تخبرنا بالدي ار على سي دي تي. هذه هي المعادلة، دي ار على سي دي تي يساوي نص مضروبة في هذا الحد الذي موجود في داخل القوس يمثل الحد الموجود في الدالة الأسية. وبالتالي يمكن نأخذ الحد الموجود في الدالة الأسية نعبر عنها عن دي ار سي دي تي، والدي ار تعتبر الاستقارب في الستيت، والدي تي تعتبر التقارب في الناحية الزمانية، والدي ار تعتبر تقارب في الناحية المكانية. بالتالي نجعل الاس ماتريكس دالة فقط بين الطاقة وبين التقارب بين الستيت الويف فانكشن، طبعا ويف فانكشن ستيت، وبالتالي نوجد ندرس هذا التقارب ثم نطور هذه المعادلة. طبعا هذا التقارب نستطيع أن نوجده من ماذا؟ من الجرين فانكشن اللي هو في فايمان بروباجيتور، كما ناقشنا في الدلتا فانكشن. الدلتا فانكشن تخبرنا الدلتا تساوي ما لا نهاية إذا كانت اكس ناقص واي يساوي زيرو، فهذا يعبر عن التقارب، وبالتالي يفعل الفضاء الثنائي لبعض آلية الدفاع النفسي. فالدلتا فانكشن أيضا تعتبر جزء من المعادلة، يمكن أن تخبرنا أيضا، والجرين فانكشن أيضا يمكن أن تعطينا أيضا هذا الأمر. وبالتالي أنا من هنا أنا أوصي باللجوء دراسة السلاسل السابقة، وخصوصا ال EFT اللي هو نظرية المجال الكمي الفعال، لأنه فيه إشارات وإيحاءات بهذا الأمر. جميل، تعال نرجع مرة أخرى للمحاضرة. Minus. So this is now the very nice and simple result. To explain it once again, we start with our initial state defined at t equal minus infinity, and for this time we know what the state is. It's an eigenstate with certain definite particles and definite momenta, eigenstates of our free Hamiltonian with a known particle content. Then we do time evolution from minus infinity to plus infinity, and that is now simply an integral over all of space-time before x with no limits of the interaction Lagrangian in the interaction picture. And then we do the matrix element with the final state at time plus infinity, which is also a simple eigenstate with definite particles and momentum eigenvalues. Okay? And therefore, this expression is an expression where we know everything. We know everything. We know exactly the state, which contains certain particles, and so it can be written like a dagger of P1 and so on acting on the vacuum. So this is a state like that. Here, this is an exponential of the interaction Lagrangian in the interaction picture, which means that here the field operators of section 2 appear. The field operators of section 2, they have a completely known behavior on such states. They can also be expressed in terms of creation annihilation operators. So here there are psi hat, phi hat, a hat,
mu from section 2. They have a known behavior on such states, and the final state has the same form as the initial state. And so therefore, in principle, everything that you see here is known. That means we can calculate it. And this is our interaction picture representation of the S matrix. In principle, it is now fully defined for any final and initial state and for any interaction Lagrangian. And now what is left to do for us is to calculate it with the help of some examples, and that will lead us to Feynman diagrams and Feynman rules. Do you maybe have some questions before we go on? Yep. Yeah, the interaction has to be small. Here, you mean? So, of course, that is the basic assumption of perturbation theory, that the interaction is small. So, what small exactly means is not discussed here, but we assume it is small enough that low orders in perturbation theory give us a sufficiently good approximation to the full answer. I mean, this equation, of course, has to assume that the series converges. So, but it's always also possible, and that is often the, let's say, the solution to avoid contradictions, that all equations that we write down, they are valid order by order in perturbation theory. So you can make a formal expansion of all our equations and then compare first order, second order, and all the orders match. And this does not then require that such power series actually converges. And sometimes it really happens in quantum mechanics that such a series expansion does not converge. You can easily write down mathematical examples where a power exponential function does not converge. And then maybe the whole sum as a mathematical limit does not exist. But order by order, nevertheless, our equations make sense. And you can say up to a certain order, the S matrix is really given exactly by that expression, also expanded up to the same order. And it might not necessarily always be the case that this operator here converges in the sense of a mathematical limit, where the exponential power series converges and where the integral converges and so on. So there are these kind of mathematical subtleties appearing here. Well, it contains typically coupling constants, which are then small. And there is a dimensionless combination here appearing, dt times v, that is dimensionless. And so, of course, you have a dimensionless quantity, which in absolute terms can be small. But, I mean, I didn't want to discuss all these subtleties, but I refer you to the, 8 videos where the subtleties are discussed, which I mentioned in the beginning. So I don't want to completely kill the discussion. But I would like to discuss Feynman diagrams today so that you can go into the Christmas holidays with the knowledge of Feynman diagrams and not only with the knowledge of mathematical subtleties. But to answer your question, in a relativistic theory, we have the problem that interactions are translationally invariant. If we have translationally invariant interactions, how can we expect an integral over all of space-time to converge? There is no way. This can't converge. And that is one of the many reasons why we have to go to this picture of first defining our theory, for example, on a finite number of space-time points, where this can absolutely converge, and then we take the limit to infinitely many space-time points. So
So these are reasons like this. In quantum mechanics too, not in your year but in the other year, we defined, for example, the Müller operator for scattering, and the convergence and the existence of the Müller operator has certain conditions which are not fulfilled here because of exactly such reasons. And then again, also we asked ourselves there whether the interaction picture makes sense or whether this Heisenberg picture discussion makes more sense. And I mean, the answer, if you are really strict in this Lorentz invariant theory, the Heisenberg picture definition of the scattering matrix in terms of such so-called in and out state, that continues to make perfect sense, whereas this is an approximation which is valid under these certain mathematical subtleties regarding convergence of all sorts of quantities. And so what we say here is true order by order in perturbation theory, and it is true in a regularized theory, for example in a theory where we replace space-time by a finite number of points, but we will not write that down explicitly. This is just our background knowledge. We will formulate all our derivations using the language of continuum space-time, and at the end we can discuss also to what extent our formulas that we derive are valid, to what extent they are exactly true, and to what extent they need to be modified in order to cope with other situations. And I can tell you the answer right up front. For the example Feynman diagrams that we will look at here, what we will say is exactly correct and will never be changed again. But there are Feynman diagrams with closed loops, which we will not discuss, at least not this week, where those subtleties will play a role. Other questions? I have derived the time movement operator at this one time, but I can't quite remember why, or the problem arises when I don't write the time ordering operator in front of the E. It's because of the non-commutativity. The different factors of the VI do not commute with each other. So if you have the power series expansion, they don't commute. And you must make sure that if you take the derivative, the VI with the highest time appears on the left. And that is guaranteed by the time ordering. And so because of that, you get this Schrödinger equation as opposed to a Schrödinger equation where the thing is multiplied from the right with VI of t, or where it appears in the middle between such exponential factors, which would not be the correct solution. Okay. Let us then discuss Feynman rules for the S matrix. And we will mainly develop the Feynman rules with the help of some cleverly chosen examples. طبعا هنا فاينمان رولز تم إنشائها بحيث أن تعطينا هذه الاختصارات، هذه الكونتراكشنز. يعني فاينمان ما فعله، أنا أعتبر طبعا فاينمان شخصية عظيمة جدا جدا. فاينمان أعتقد أنه قعد الليالي الطوال وساهر الليالي والأيام لكي يعطينا هذه الرولز بعد ما عمل جميع الاختصارات وطبق جميع الرياضيات التي سنراها هنا. سنرى جميع كمية من الرياضيات والاختصارات التي تم اشتقاقها في الفصول السابقة، سنراها هنا كيف أنها تم اختصارها مع بعض البعض. ففاينمان عمل ذلك ووضع لنا هذه القواعد، فاينمان رولز، وهي تصف تفاعلات الجسيمات بدقة جدا جدا كما رأينا في النموذج المعياري أو كما سنرى في النموذج المعياري. لكن إذا أردنا تتبع للبداية، بداية التفاعلات أو عند زمن التفاعلات ذات نفسه، فإننا لن نحتاج إلى كل هذه الاختصارات. طبعا هذه الاختصارات ناتجة من ماذا؟ هذه الاختصارات تكفل بها الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. يعني أنا لا أقول أنه فاينمان وجد ضربة حظ، لكن يعني فاينمان اكتشف أن هذه
الاختصارات يعملها الانتراكشنز اللي هو باعتبار انه التفاعل هيرميشن او اللاجرانج هيرميشن، وهذه الاختصارات تؤدي الى تعبر عن نفسها. هو في الحقيقة لا، الشيء الداخل الذي فعل كل هذه الاختصارات هو الفضاء ثنائي الابعاد غير المتناظر. هذا الفضاء ثنائي الابعاد يجعل اللاجرانج هيرميشن في كل الاحوال، ويجعل الاوبريتورز هيرميشنز في كل الاحوال، فقط من اجل يؤدي الى ذلك الاختصارات، من اجل ان يوزع الكتلة او الطاقة، يوزعها على مساحة اكبر. هذا هو الغرض، يوزع الطاقة على مساحة اكبر. ففايمان قاعد جلس الليالي الطوال لكي يعمل كل هذه الاختصارات الكونتراكشنز. في النهاية يأتينا بالفايمان رولز، وهي قواعد سهلة وبسيطة جدا جدا، ولكنه ربما لا يعلم أن ما فعله ذلك هو الفضاء ثنائي الأبعاد قبل أن يفعله هو، وأن الفضاء ثنائي الأبعاد هو الذي جعل هذه الاختصارات، جعل هذه الحياة بسيطة جدا جدا. وطبعا وراء كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الآلية في الفضاء ثنائي الأبعاد لكي يدافع عن نفسه. هذه الآلية هي من أجل أن تجعل لنا الفيزياء سهلة، تجعل لنا الدراسة سهلة. يعني الأمر فيه كله هو الله سبحانه وتعالى هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. فالله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك وجعل هذه الآلية. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يخلق السبب، يخلق المسبب والمسبب فيه، ويخلق السبب العلة، يخلق السبب ويخلق المسبب والمسبب ويخلق العلة. العلة هي ما يعتبرها العلماء هي consciousness، لكن هي ليست consciousness، هي ليست الكون ليس واعيا، إنما العلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل نشعر أن الكون واعيا، وهذه العلة يحرسها ويصينها الله كل لحظة. الله الذي لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا أغفل جزء من الثانية الكون تدمر. في هذه العلة يصينها كل ثانية وكل جزء من الثانية، كل زمن بلاك 10 ناقص 42 ثانية وأقل من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يصين هذه العلة كل مرة، يثبتها ويجعلها فاعلة حتى الفضاء ثنائي الأبعاد يدافع عن نفسه. أخذ هذه العلة كما في آخر الزمان سيسحب هذه العلة وستطوي السماء على الأرض كطي سجل الكتب، لأنه هو يأخذ هذه العلة بطريقة معينة فالسماوات ستطوى. إذن ما سندرسه الآن فايمان رولز هي فعله الفضاء ثنائي الأبعاد في صراع مع الكتلة، وجعل لنا الحياة سهلة ومستمتعة. From which you can immediately read off what the general rules are. And I will actually begin by stating what the Feynman rules are, and then we will discuss certain examples which will show you why that is true. And we will do all of that immediately in the case of QED. But this lecture is not an introduction to QED as such. I will drop the Lagrangian from the sky, and then we will use it to motivate and to discuss Feynman rules. And later in the semester we will discuss QED in earnest and then really provide motivations, discussions and so on. But let's here only look at the Lagrangian of QED, which is minus 1 over 4 f mu nu minus 1 over 2 psi d mu a mu square, which is the gauge fixing that we have now analyzed and understood. Then plus psi bar I d slash minus m psi for the fermion field. So this is the free fermion term that we discussed in our section 2.
that is the free Maxwell term plus gauge fixing that we also discussed in our section 2. And we will choose psi equal 1 at least today. Then for the interaction, in general, I told you that we want to have a Lorentz invariant and local interaction which consists somehow of the fields appearing here. And so one Lorentz invariant combination is this one, where we combine psi bar psi and a mu, because we already know that psi bar gamma mu psi is a 4 vector. And a mu is more or less also a 4 vector with some subtleties attached to it because of gauge fixing. But anyway, that is a Lorentz invariant term, and let's give it some prefactor minus EQ, where Q for me is normalized such that Q for the electron is equal to -1, and so E here is the elementary charge, and Q is then an integer which specifies the detailed charge values for different particles, and for the electron we choose it to be -1. So the interaction Lagrangian has the form J mu A mu, where J mu is a 4 vector, so that you see the structure. So it looks like the interaction type that we have discussed the last time in the case of the massless spin 1 photon. And so the charge, the current here that we define in this way is actually conserved, but we don't prove it. As I said, we just drop this Lagrangian from the sky and use it to derive Feynman rules. So from now on, I will always write operators without heads, because from now on we know what we are dealing with. We are quantum field theorists, and therefore everything that we do is operators, so we do not write heads anymore. And then let me just write down the expansion of our fields, which we know. So for the fermion field psi of x, we have dp tilde sum over s, then u of p comma s, and I call it now b of p comma s, e to the minus ipx. And so the b is now the creation annihilation operator for electrons. Previously we called it A, but we need to avoid A to avoid contradictions. Then B of P comma S, and then I say D dagger of PS e to the plus IPX. So the two operators are called B and E for the electrons and positrons. And we avoid A because we use A for the photon. A mu of X is dP tilde integral sum over lambda epsilon mu of p comma lambda, then a of p comma lambda e to the minus ipx plus the Hermitian conjugate. And so then we have three creation annihilation operators in our theory, namely A for the photon, B for the electron, and D for the positron. And except for the change in letters, these are the operators from our section 2. And then the L int of I of x is exactly the L int above with these field operators plugged in. So these field operators have exactly the time dependence corresponding to our interaction picture. Therefore, if we are asked to write down the operator L int I of x, then we literally write down this and plug in those expressions for the operators. Now, let us write down the Feynman rules. And I think I want to have this nicely on one blackboard. Probably this is not sufficient. One blackboard operators. Exactly the time dependence corresponding to our interaction picture. Therefore, if we are asked
to write down the operator L int I of x, then we literally write down this and plug in those expressions for the operators. Now, let us write down. طبعا هذا ما ذكرته أنه عندما نطبق الأنزت اللي هو المعادلة التي تعبر عن الاس ماتريكس تكون دالة في الأبعاد اللي هو الدي ار على الدي تي اللي هي التقارب الويف فانكشنز مع بعضها البعض، وبالتالي يفعل الفضاء الثنائي على بعد آلية الدفاع النفسي. إذا اعتبرنا هذه المعادلة للإس ماتريكس هذه المعادلة البسيطة، فإننا سنختصر ماذا؟ نختصر كل ذلك. اليو بي والفي بي التي تعبران عن الاسبينور نحن سنكون في حوجة، لست في حوجة على ذلك، لأنه لو نعلم أن الاسبينور يتفاعل مباشرة أو يتناسب مباشرة مع الفضاء الثنائي على بعد الدفاع النفسي. البي كرييشن والاي انهيليشن برضو سنكون في غنى عنه، او ممكن تطويره في معادلات خاصة، معادلات ذاتية، بحيث انه تعبر عن عدد البارتكلز التي ستنشأ، او يمكن نعوضها في المعادلة، ليست هناك مشكلة. الابسلون الابسلون ميو التي تعطينا بولاريزيشنز ايضا يمكن أن نختصرها أيضا، لا نحتاج إليها، وبالتالي سنجد أن المعادلات بسيطة جدا وسهلة. وبعدين الهرميشة كونجيجيت لا نحتاج إليها، لأننا نعبر عن التغير مباشرة في الكتل، وبالتالي ليس هناك داعي أن نجعلها invariance تحت اللورنس ترانسفورميشن أو الجيج ترانسفورميشن، فالهرميشة كونجيجيت لا نحتاج إليه. بهذه الآلية نستطيع أن نصف الطاقة، نصف المومنتوم، نصف تغير الكتل، نصف عدد الكتل الخارجة من التفاعل، نصف التفاعل بشكل عام جدا جدا، من ناحية متقاربة جدا للتفاعل، من ناحية يعني كأننا موجودين داخل التفاعل. The Feynman rules, and I think I want to have this nicely on one blackboard. Probably this is not sufficient. Let's try, maybe it works. So the rules, so this will then be a big important box for you. So the S matrix element is given by Kronecker delta Fi, so that is 0 if the initial and final states are not equal, which we always assume to be the case, plus 2 pi to the fourth times a 4-dimensional delta function corresponding to momentum conservation. So this is the sum over all the final state momenta minus the sum of all the initial state momenta times TFI. So we first rewrite the S matrix element like this. And you see that it contains this object here which vanishes in all the interesting cases, so we will always ignore this delta term. Then there is this delta function corresponding to momentum conservation that will always be a factor in the final result. So therefore it's interesting to give a notation for the remaining quantity, which is of course the interesting quantity. So we will not always want to write down this delta function because it's always there. We want to write down this TFI, and actually we by definition write here an I in front of the TFI. Then this I times TFI is given by the sum of all possible Feynman diagrams. And the Feynman rules are as follows. There are Feynman rules for external lines, Feynman rules for internal lines, and Feynman rules for vertices for the dots in the lines. What are the Feynman rules for external lines?
there are Feynman rules for an incoming photon. So for me, the process always goes from left to right. Question? This delta Fi plus the other term, yes. So it's a plus. So if the states are equal, then we get here an additional contribution, which of course also contains a delta function for momentum conservation. But if the states are different, which is the interesting case, then the result contains only this term. I'm not exactly sure whether I understand the reason for your confusion. No, of course, so you have expected that this is a product of, but it's not. I mean, this delta function means that the states are exactly the same. So every final state particle has the same momentum as every initial state particle. So no interaction at all occurs, no change between initial and final state occurs. So that is a very boring case, which however, of course, might happen in nature, but we are not interested in it. But the real scattering is that you have some initial state particles, they change their momentum, they change their directions, maybe some E plus E minus pairs are being created, but the sum of the momentum and energy is of course conserved. But the number of particles and their directions might not be conserved, and that is why we always have this delta function for the momenta. But the delta function can be non-zero, for example, even if the particle number is changed. Then we might have momentum conservation. And then we get this interesting, the relevant T matrix element, which is really the interesting part of the scattering. And so for that, the Feynman rules applies. And so I always draw it from left to right. So this is an incoming photon. And the rule for the incoming photon is epsilon mu of p comma lambda. If we have here an incoming photon in our process, which comes in with momentum p and polarization lambda, then this is the rule associated to it. So you see here exactly our polarization vectors epsilon that we have discussed at length. Similarly, for a final state photon, which is in the final state, then you get a complex conjugate polarization vector epsilon mu star. In our choice, they are real, but you might use complex choices as well. Then we have 4 different cases for the fermions. We have an incoming electron, so E minus incoming with momentum p and spin s. We have a final state electron, E minus with momentum p and spin s. But we also have an incoming positron, E plus, with momentum p and spin s. And so, attention, the convention is that there is an arrow on the fermion line which indicates whether an electron or a positron is flowing in a certain direction. So for the incoming electron, I draw the line in this direction with the arrow pointing into the same direction as the incoming electron, but for the positron, the convention is that the positron comes in and the arrow is in the opposite direction, and that indicates that we are talking about a positron. And similarly here for the outgoing positron, we draw it like this. That is an outgoing positron with momentum p and spin s. So that arrow below here just indicates graphically that we are talking about an incoming positron where the momentum p flows into the diagram. And that arrow here indicates that it's a positron. And so what are the rules? The rules are the wave functions appearing in our field operator. For the electron, we get this u of p comma s. For the outgoing electron, we get u bar of p comma s. For the incoming positron, we get v bar of p comma s. And for the outgoing positron,
we get V without bar of P comma S. Why for the outgoing positron we have V without bar? Because the photon field here contains a generated positron together with V, but a destroyed electron together with U. Therefore, this opposite association here. So these are the external lines for incoming and outgoing photons, electrons, and positrons, and they contain the wave functions which appear in the field operators in front of the corresponding creation or annihilation operators. Then we have a vertex. The vertex looks like this. The vertex connects three lines, a photon line and two fermion lines, where the arrows flow into one direction, and the value is, the mathematical value is minus I E Q gamma mu. Minus I E Q gamma mu. Then we have momentum conservation. At each vertex. And finally, is that sufficient? Maybe let's do it like this. We have the internal lines. We have on the one hand an internal vertex. And finally, is that sufficient? Maybe let's do it. But maybe let's do it like this. We have the internal lines. We have on the one hand an internal line for the photon. This incoming line, internal line, connects two dots, and at each dot there is a, let's say, photon field defined a mu, a nu, and there is a momentum P flowing through the line in one direction. Then the line has the value minus I times metric tensor G mu nu divided by the momentum square P square plus I epsilon, where, I will explain the epsilon later. And then the line for the fermions has an arrow, and it corresponds here to psi bar at this point, psi at the other point, momentum P flowing through the line, and the value is I divided by P slash minus M plus I epsilon, where this denominator P slash is meant as an inverse matrix. So the epsilon here is, epsilon is bigger than 0, but epsilon is always taken the limit to 0. So this is important. If you have some integrations over those propagators, then you need to interpret the integrals as integrals in the complex plane, and this I epsilon with a very small but positive epsilon determines values coming from residue theorem and so on. But this is irrelevant for us. This is the set of Feynman rules. And now let's finally derive it with the help of some examples.
examples at order L int. So we use now our general ansatz for the S matrix and evaluate the power series exactly at the first order in the interaction. Then, of course, no convergence questions arise for the power series, at least. But we look at this order specifically. And then we look at the process. A mu goes to E plus E minus at this order and see what happens. All right, I hope that this still works today. So, let us begin, okay? This is now an important part of the lecture. You should really follow these derivations closely and do a lot of similar derivations at home, because this is on the one hand simple, but it takes a lot of practice in order to really wrap your head around all the different elements of the quantities. Because as you see, there are a lot of intermediate technical quantities which need to appear in order to understand all the different rules. None of it is difficult, but it's a lot and it's kind of a new formalism, therefore it takes practice. Let us write down the quantum mechanical matrix element that corresponds to what I've said here. What does it mean? We have the S matrix for this process. That means we have an initial state with one photon. How do we write an initial state with one photon? We write it as the vacuum, and onto the vacuum there acts a dagger of p comma lambda. That describes our initial state with one photon. Then we have our final state. Our final state with a positron and an electron is written as the vacuum, and onto the vacuum we act with the operator D of, let's say, P, what is it? P2 prime S2 prime, and the operator B of P1 prime S1 prime. Okay? So if you reverse it, then it is like acting with P dagger and P dagger onto the vacuum. And so this creates out of the vacuum a positron with momentum P2 prime, spin S2 prime, and this creates an electron with spin P1 prime and S1 prime. So these are our initial and final states. And now in between we have our time evolution operator, which is the exponential of e to the integral of the L int. So at first order, the time ordering doesn't exist because it's only one factor. And then the only thing that exists is exactly this I times integral d4x of L int in the interaction picture at x. That is exactly the matrix element that we have to evaluate. And now let us abbreviate it. So you now understand what we need to do. Now, once we understand it, of course, we need a more compact notation, because otherwise you do not see anything. And the compact notation is that we forget the arguments. Then we have d, b, I, and from the L int we have minus EQ, so we get a combination I times minus EQ, that is the number minus IEQ, and then we have psi bar gamma mu psi times A mu times A dagger acting on the vacuum. And then we have here somewhere an integral over the variable x. And so I drop all arguments, but you must remember which object has which argument. It should be obvious, but you cannot keep writing down the arguments, otherwise you don't see anything. Good. So far, so good. What is the nature of this object here? We have vacuum on the right, vacuum on the left, and in between we have many, many operators. But all of the operators are known.
how many operators do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 operators, and they have all a known behavior. So we have a creation operator, we have annihilation operators, and we have field operators. And the field operators, of course, are a linear combination of creation and annihilation operators. So using maybe some colors, we know this contains A and A dagger. That contains B and D dagger. This contains B dagger and D. So, for example, you can immediately tell me that certain of the red terms give 0 as an exercise, an initial exercise for you to practice looking at such things. Some of the red operators give 0. Which ones and why? Yeah. Right. So we can commute B with A and A dagger, and also with that A dagger, then B acts onto the vacuum and therefore gives 0. Clear to everybody? Okay. Yep. And also A small A, because it commutes with the B and B to the left. A dagger is to the left, and so it gives 0 to the left. Okay. So in order to see that, you have to commute to the left. It commutes with everything. And then A dagger hits onto the vacuum. That is like A acting on the vacuum gives 0. Right. So that vanishes, that vanishes. What about something here or there? Nothing else. So the rest might contribute. Actually, the D here probably also does not contribute. No, it doesn't. Okay. So from this simple exercise, you get maybe the idea how you can evaluate the whole thing in general. Namely, the idea is that you need to make sure that somehow you use commutation relations until A acts onto the vacuum or B or D acts on the vacuum, and then you know that you get 0. And then from intermediate steps, you get something non-zero from applying commutation relations. So the strategy to evaluate all these matrix elements is to take operators on the left, which are always annihilation operators. And so you commute the B now, let's take the B, you commute it more and more to the right until at some point the B acts onto the vacuum, and then you get 0. But from intermediate steps you get non-zero, and if we concretely take the B, where do we get something non-zero? So you commute it with psi bar. Psi bar contains B dagger, and the commutator or anti-commutator between B and B dagger is not 0. You get something. You will get some number, let's say, and therefore you can rewrite this as that anti-commutator which is non-zero plus the term where the B sits here. Right? And the term where the B sits here is 0, because then B commutes with the rest and gives 0. So from this B we get exactly one contribution, which is the anti-commutator between B and psi bar. And so therefore we first let's write down the strategy. Commute B and D to the right, and then we get non-zero anti or commutator terms. And so we need at least today evaluate a few terms like this, and we introduce a notation. The notation is what is called a contraction. We define
this simple, where you take two operators, be psi bar, and do such a square bracket below. Things like. طيب أنا عندي تعليق هنا بخصوص الكميوتيشن. ذكرنا في الفيديوهات السابقة ماذا يعني كلمة كميوتيشن بالنسبة لنظرية آل يوسف. كميوتيشن يعني كميوتيشن يعني ما في اتصال بينهم أو ما في حديث بينهم. بما أن انتفى الحديث هذا يعني أن الفضاء ثنائي الأبعاد استطاع بطريقة ما أن يحيد هذا الاتصال بحيث أن يجعله يساوي زيرو. هنا يطبق نفس الآلية بطريقة أخرى بحيث أنه يحسب الكميوتيشنز إلى أن يساوي زيرو، وكل كميوتيشن لا يساوي زيرو يجعله موجودا. وهذا يعني ماذا؟ يعني حصل اتصال. هنا حصل اتصال يعني الآن نحن نتكلم عن مجال موجود، طاقة موجودة، والفضاء ثنائي الأبعاد يحاول أن يدافع عن نفسه وهي الآن موجودة. هنا رجعنا إلى ماذا؟ بهذه الآلية رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا لأن هذه المعادلة بهذا الفهم تعبر عن فول انتراكشن، اللي هو طاقة موجودة وطاقة مطرودة من التفاعل. طبعا هذه الاس ماتريكس، الآن هنتحدث عن الاس ماتريكس. هذه المعادلات تعبر عن الاس ماتريكس، والاس ماتريكس أنا كما ذكرت أنها تعبر عن التفاعل كليا، التفاعل ككل، وليس معادلات فاينمان رولز تعبر عن الطاقة المطرودة من التفاعل بهذه كونتراكشنز. لكن الاس ماتريكس يمكن أن تعبر لنا عن التفاعل ككل، وبالتالي نتتبع تكون الكتلة واضمحلال الكتل وما إلى ذلك في دقة عالية جدا جدا بهذا الفهم اللي هو الكميوتيشن. فالكميوتيشن كل كميوتيشن لا يساوي زيرو، هذا يعني هنالك منطقة بتاع الصراع وحرب طاحنة بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة أو المادة أو الطاقة مسببة للتفاعل. طيب ما فعله هو أنه يحسب الكميوتيشن من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بعد ذلك يحسب الكميوتيشن من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على ماظل، ويكتب أي كميوتيشن لا يساوي زيرو. هنا جميل، هنا الآن هي هذه المعادلة تتفق مع نظرية آل يوسف. طيب هذه الكميوتيشنز التي لا تساوي زيرو بضربها مع بعضها البعض نحصل على الفاينمان رولز، ونحصل على الكونتراكشنز التي تحصل في فاينمان رولز. وبالتالي بهذه الآلية نحن نعلن سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد على مجريات الأمور، ونعلن على مخلفات هذه الحرب. من ضمن مخلفات هذه الحرب هي الطاقة المطرودة من التفاعل في شكل جزيئات. إذا كده رجعنا مرة أخرى إلى الطاقة المطرودة، وهي تصف نصف التفاعل وليس كل التفاعل. لكن إذا استبعدنا فاينمان رولز ودرسنا هذه الكميوتيشنز بطريقة أخرى، فإننا سنصل إلى هذه الحرب الطاحنة. نحن محتاجين أن نعرف هذه الحرب الطاحنة، تفاصيل هذه الحرب الطاحنة. لماذا؟ لأنه هذه الحرب الطاحنة تخبرنا بالتغيرات التي تحصل الكتل. لا نحتاج إلى النهاية. النهاية يعطينا اللي هو الفري بارتكلز، يعطينا خلاص الكتلة تكونت انتهت، ما في شيء يضاف إلى هذا الأمر. لكن في داخل التفاعل هذا في الكميوتيشن عندما لا تكون زيرو ودون تقديم الاختصارات، فإنها تخبرنا هذه بأن الكتل ما زالت أو التفاعل ما زال أو الحرب ما زالت جارية، وبالتالي تموت كتل وتعيش كتل وتخلق كتل جديدة وما إلى ذلك. في النهاية النصر سيكون للفضاء ثنائي الأبعاد.
فأنا أدعوكم إلى النظر إلى هذه الحدود بهذا الأمر دون تطبيق فايمن رولز. وحتى إن طبقنا فايمن رولز لا نحتاج إلى الاختصارات الكونتراكشنز التي ستتعامل في النهاية عن طريق الفايمن رولز. في اختصارات ضرورية جدا. لا في الحقيقة لا، أنا كنت داير أقول أن السبين والبولاريزيشن ضروري، لكن اكتشفت أنه في الفيديو السابق ذكرت أن البولاريزيشن مهم جدا جدا ليصف لنا التفاعل. فهناك كونتراكشنز تحصل بالنسبة للبولاريزيشن مثل الوارد ايدنتيتي. الوارد ايدنتيتي هذه لا نحتاج إليها، طبعا سأتحدث عنها بعد قليل. هو تحدث عنها في فيديو سابق وأنا أشرت إليها، أظن الفيديو الأخير، آخر فيديو في آخر فيديو في السبين 1. أيضا ثاني ماذا المهم، هناك كونتراكشنز تتعمل في هذا الأمر. في جزء هو من صميم المعادلة وهي ضرورية، وفي جزء ليس ضروريا، فيجب تتبع الفيديوهات التي تحدثت عنها من المذهب أو تتبع هذه السلسلة من البداية لنعرف ما هو الضروري وما هو غير الضروري. This, and we introduce a notation. The notation is what is called a contraction. We define this symbol where you take two operators, b psi bar, and do such a square bracket below them, connecting them. This is called a contraction, and the symbol is defined as the anti-commutator between the two. So anti-commutator with plus because it's two fermions, and this result here of the anti-commutator is of course some number. It is some number that we compute later, but it is some number. So the number is the same as if we take the vacuum expectation value of itself, okay, just to rewrite the whole expression. And if we have the vacuum expectation value of the anti-commutator, then we see that in this expectation value only one term contributes, namely the one where b is on the left. So this is the same as the vacuum expectation value of just this expression in one particular ordering. Okay? So these are all different ways to rewrite this expression. Anyway, you can compute it in all those ways, and it is defined as this simple b with psi bar. Using that symbol, we can now rewrite the expression in this way, that this whole thing is equal to the contraction between b and psi bar plus the term where b is on the right, and that term then gives 0. So therefore the expression is equal integral of d, and then we have this. Let's remove the numerical factors d, b, and then we have this contraction with psi bar, gamma mu psi, a mu, a dagger, and a. So, and this symbol is now a number. This symbol is now a number. So, and that is equal because the other term where b is on the right gives 0. B acts onto the vacuum and gives 0. And so that is a number. So we could pull it out of the matrix element, but we can also leave it here. But anyway, we should know that it's a number. And so therefore the d, of course, commutes now with this number. Then d stands here. D also commutes with the gamma mu. And then you can do the same trick with the d and psi. We commute d with psi or anti-commute. Afterwards, d would be on the right. It acts onto the vacuum and gives 0. So the only contribution is actually from this contraction. And that double symbol means that we do this contraction. This gives a number.
then afterwards we do that contraction. That means we replace the d and psi by the number corresponding to this definition here. And that is the result of the matrix element. And afterwards, these are all numbers, and what remains is the expectation value of just this product, A mu times A dagger. There we do exactly the same thing. Namely, we commute A dagger to the left, and then we define such a contraction. Namely, we define contraction A mu with A dagger. Is of course also defined in the same way, A mu with A dagger, which is also the vacuum expectation value of A mu and A dagger, which is also the vacuum expectation value of the thing without commutator. And using that notation, you can now see that the matrix element is actually now fully calculated because everything is replaced by a number. So that is a number, this other contraction is a number, that is a number, and then we have gamma mu matrix elements which are also numbers. So we have the vacuum expectation value of a number. The norm of the vacuum is 1. Therefore, the whole expression is really just a number, and we can write it down d4x integral of the following, namely this contraction, which is a number, times gamma mu times minus I eq times d psi contraction, which is also a number, times A mu A dagger, which is a number, and that's it. That is the computation of the matrix element. And we have a product of 3 numbers coming from commutators and let's say connected to some prefactors minus IEQ and gamma mu coming from the exact form of the Lagrangian. All right, time is over. This is how it works, and so the next time we will calculate what are actually the values of those contractions, and we will do further examples, and all of the examples combined will show you that the rules stated here are correct and where they come from. And I mean, just to make it clear, of course, this contraction here, the commutator, will give rise to an epsilon that will give rise to a u of, or v of p comma s, that will give rise to u bar of p comma s. Okay. We will do that next time, but in that way you see that you get these rules for the external particles, u bar, v, and epsilon, coming from exactly those contractions. And also the delta function will appear next time from the integral. That will turn out to be a Fourier integral giving the delta function, and so on. So we will continue tomorrow with this. Okay, so see you tomorrow. إذا هنا شفنا هذه الاختصارات. طبعا قال نمبر، أنا بحاول أن أصور هذا الأمر لأنه هو ذكر نمبر، لكن هي ليست هي طبعا نمبر صح، لأنه هي لما تعطينا السبينور عبارة عن نمبرز بشكل ماتريسيز، فهي هو قال نمبرز هي عبارة عن ماتريسيز. هذه الماتريسيز يمكن أن نشكلها بمعادلات رياضية عادية. هذه المعادلات الرياضية تخبرنا ما يحصل داخل التفاعل، فبالتالي هذه الكونتراكشنز تعطينا يعني هو كوميوتيشنز، تعطينا تفاصيل لما يحصل داخل التفاعل، لأنه يعني في هناك كوميوتيشنز تعطينا الدلتا تخبرنا شيئا عن التفاعل. دلتا مهمة جدا، هي دلتا ديراك مهمة جدا بالمناسبة، ولا يجب أن لا نأخذها كما أخذها ديراك، اللي هي هذه الدلتا تساوي 1 عندما تكون x يساوي y وتساوي 0 عندما لا، يجب أن نأخذها بأنها عندما تساوي x يساوي y
فإن هذه الدلتا تسبب تهديد الفضاء ثنائي الأبعاد. طيب بناء عليه ندرس هذا التهديد. هذا التهديد هو أن الفضاء يحاول أن يصغر الكتلة أو يجعلها تضمحل، فالدلتا ديراك تعطينا معلومات أكثر إذا درسناها بهذه الآلية. أيضا تعطينا هذه الكونتراكشنز، أيضا تعطينا مثلا الإبسلون. هذه الإبسلون أيضا يمكننا دراستها، وليس طبعا تخبرنا أن الهيليسيتي، يرجعوا لفيديو الهيليسيتي، لماذا الجسيمات التي ذات الهيليسيتي متطابقة تتفاعل مع بعضها البعض. يمكن دراسة هذا الأمر أيضا عن طريق الإبسلون هنا. وأيضا السبينر كما قلنا أن السبينر أو اليو والفي تعبران عن تتناسبان طرديا مع الفضاء ثنائي الأبعاد، بحيث أنه إذا كانت الكتلة والطاقة عالية فإن السبينر سيزيد أو السبين سيزيد، وبالتالي هذا السبينر يعطينا معلومات أكثر للفضاء ثنائي الأبعاد، وهذا الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة أو الطاقة أيضا. فممكن دراسة السبين وتتبع السبين إلى بداية التفاعل. لن نجده نص طبعا بالنسبة للفيرميون، وذاك هذا لن نجده واحد، وإنما سنجده ربما نجده كونتينيوم، يعني ربما لا نجده ديسكريت إنما نجده كونتينيوم. وهذا الكونتينيونيتي تعبر عن تطور الكتلة، لأن الكتلة هي تسبب الديسكريت أو الكتلة ام سمول. الكتلة ام كابيتال تلغي الديسكريت، تحاول أن تلغي الديسكريت، والكتلة ام سمول هي التي تسبب الديسكريت، وهي تكون ناتجة، هي ليست تسبب الديسكريت، هي ناتجة عن الديسكريت. فبالتالي إذا فعلنا أن جعلنا السبينر كونتينيوم وليس ديسكريت في اتجاه محور زد، فهذا يعطينا أيضا تطور الكتلة. البولاريزيشن برضو تعطينا تطور الكتلة إذا أخذنا الزوايا بعين الاعتبار ورأينا كيف تتغير البولاريزيشن، الزاوية بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والبولاريزيشن له، أو زاوية الاستقطاب مقصود. ثاني ماذا؟ هكذا يتم الدراسة، وطبعا بطريقة أخرى ثانية أكثر عمقا تتم الدراسة لهذه الاختصارات، وبالتالي نستطيع أن نطور نظرية المجال الكمي والستاندرد موديل بحيث يصف لنا التفاعل بدقة كبيرة. السلام عليكم.